پانێڵە بەڵام لەوانەیە گرنگترینیان بێت. 4 کەسی پسپۆر شارەزا لەم مەلەفە قسە ئەکەن. دکتۆر یان فرێمۆن ئەم پارێزەر بووە لە جینۆسایدی ڕواندا جینۆسایدێکی گەورەیە لە لە مانگی 4 1994 هەتا مانگی 7 جینۆسایدی خەڵکی توتسی کران نزیکەی ملیۆنێک کەس کوژران قەتڵ و عام کران. اینجا دکتۆریان یەکێ لەوانەیە کە پارێزەری کەیسەکە بووە معلوماتێکی قوڵی لەسەر پرسی جینۆساید هەیە. دوای ئەو جینۆسایدی کوردی ئێزدی لەسەر ئاماکە پێویستێکی هەنووکەیە بۆ دادگاییکردن دکتۆر پاوڵ نیومەن لە لێکۆڵەرلا بواری مافەکانی مرۆڤ جینۆساید لە زانکۆی بانگالۆر لە هندستان قسە ئەکات. سێهەمیش قسەکەر دکتۆر کرمانج عوسمان ڕاوێژکاری دەستەی سربەخۆی مافی مرۆڤ لە کوردستان لەسەر میکانیزمە یاسایەکانی دادگاییکردنی داعش و بە جینۆساید ناساندن قسە دەکات. چوارەمین قسەکەر وتەبێژ و ئەندامی کۆمیسیۆنی باڵای حکوومەت بۆ دانپێدانانی جینۆسایدی کوردە یەزیدیەکان ئەویش حوسێن حەسوون قسەکە لەسەری بە تایبەتیش ڕۆڵی هەرێمی کوردستان لە هێنانی داعش بۆ بەردەم دادگا. Distinguished guests, good afternoon. I am Shaho Amin. It's my pleasure to welcome you to the last session of the International Conference of Yazidi Genocide. The topic is Judicial Dimension of Yazidi Genocide. I have 4 panelists who can share their views on this matter. The first speaker is Dr. Jan Fremon. He is expert in the genocide of Rwanda, which took place in 1994. The second speaker is Dr. Paul Newman Kumar, and the third one is Dr. Kermanj Osman. The fourth one is Mr. Hussein Hassoun. I will start from the first speaker, if you don't mind. Hello. Good afternoon. Dr. Jan Fremon, you're very welcome. I would like to give you 6 to 7 minutes, each of you, to express your message regarding this topic. Go ahead, please. Okay, thank you very much. Actually, I prepared initially a speech of 15 minutes, cut it down to 10 minutes because that was on the program. I will cut it further down now and try to give you an extreme summary of what I initially intended to say. First of all, I want to thank the organizers for giving me the opportunity to share some thoughts with you. Within the time limit that was allocated and which is reduced now, of course, it's impossible to discuss the matter in a comprehensive way. And so I will try to just point to some remarks and some points of discussion which I think are important from previous experiences, but which are important for the accountability process that is absolutely necessary. Because I think it's very clear that without accountability, without a process, judicial or parajudicial process that leads to truth finding, to the finding of the truth, reconciliation and justice is absolutely impossible. So the first thing I would like to say is this. There is a tendency, the first remark I would like to make is about the actual tendency to prosecute ISIS people only based on the anti-terrorism laws. We can see that tendency not only in Iraq, but we can see the similar tendency in Europe. And of course, there might be reasons for that. At least in Iraq, a point that is put forward to justify this is the absence of adequate criminal laws to prosecute war crimes or genocide. There is also the point of the necessary time and resources to collect the evidence on the international crimes, which is of course much more important than the resources that are needed are much more important than resources to convict somebody based on terrorist laws.
And so one can understand this approach to only conduct trials for anti-terrorism, because it requires limited evidence to be produced and allows, therefore, speedy and cost-effective trials. And nevertheless, I think it is inadequate, because it is inadequate and unsatisfactory to the victims and the communities. First of all, because victims, and especially victims' communities of mass hate crimes, are in need for full recognition of the crimes committed against them, both from the point of view of the scale of those crimes, as from the point of view of the gravity of those crimes. Daesh has committed war crimes, crimes against humanity, and acts of genocide on a massive scale. And prosecutions based solely on membership of a terrorist organization do not fully acknowledge the crimes the victims have been facing, and thus therefore not render justice to the victimized communities and individuals. The second reason why I think it's unsatisfactory to prosecute only on anti-terrorist laws is that an essential part of criminal investigation is to provide victims with as detailed as possible answers to the legitimate questions they have, especially in cases of murder of kin, forced disappearance, knowing the fate of one's relatives, and understanding the mechanisms that have led to the crime, as well as identifying all those responsible, is an absolutely essential part of the mourning and healing process. And however, investigations based solely on membership of a terrorist group do not provide answers to these questions, because only the evidence needed for a conviction is that of the fact that a particular individual joined the terrorist group. The question what he or she did after joining the group is in such prosecutions of little interest and is not debated. So a full investigation into war crimes, crimes against humanity, and crimes of genocide is an absolute necessity to provide the victims with the answers to which they are entitled. And that is also a lesson drawn from the accountability process in Rwanda that went in depth into the details of the events. And from the point of view of prevention, the preventive action of criminal justice, it is also necessary to expose the full seriousness and scope of the crimes and the underlying factors that have made the crimes possible. Without going here into the bone, the root cause of the evolution that has degenerated ultimately into genocide and crimes against humanity cannot adequately be addressed. I think especially in a society that has been deeply divided on a sectarian basis, a common feeling and a common action of the victims of Daesh, whatever religious or national group they belong to, can lay the foundations to overcome the hatred and to rebuild a society where different communities live together in mutual peaceful understanding. I think the first idea I want to launch is ISIS criminals should be prosecuted for the international crimes they committed and not solely on the basis of anti-terrorism law. The second idea I would like to summarize is that I think the accountability process to be created, to be to be put in place, must be comprehensive, global, and inclusive. This conference concentrates on the genocide against the Yazidi people. And it is indeed absolutely necessary to recognize fully the criminal actions of Daesh against the Yazidi people as specific acts of genocide. But however necessary that recognition is, I think it is not sufficient. Daesh was driven by a genocidal political ideology which was disguised as a religious doctrine. The Daesh ideology and the program and the actions that resulted from it are in essence similar to what other hate-based ideologies and groups do in other parts of the world. The primary victims of the genocidal program and acts of Daesh were members of religious communities like the Yazidis, the Shia Muslims, the Shabak, the Christians. All of these communities were subjected to acts of extermination and enslavement. But it should not be forgotten, I think, that also those within the Sunni community who opposed the genocidal political ideas of Daesh were also subject to crimes against humanity or war crimes. Daesh has now been defeated on the battlefield. However, that does not imply that the sectarian hate ideology on which the organization was built is automatically eradicated from society. I think a thorough, comprehensive, global, and inclusive program of
accountability that unites all victims of the hatred-driven crimes in a process of mutual recognition of the full extent of the crimes has shown in previous situations to be necessary to build the unity and peaceful coexistence in society. And I think the public authorities, in particular the Kurdish regional government, should, to the maximum, help to put in place such a program which is inclusive and which works with all the different communities that have been victimized, uniting them in a common effort to bring justice and to bring accountability. And the last idea I would like to summarize is that the accountability process that has to be set in movement or put in place should be tailored to the situation and should rely on all possible resources. I think the discussion on an accountability process for crimes committed by Daesh concentrate too strongly on the question in which forum this should be brought. An international court, the ICC, a hybrid court to be set up. I think this forum discussion is narrowed down prematurely and reduced to choices that are wrongly considered as mutually exclusive. National courts versus international courts, ICC versus hybrid courts, judicial courts versus parajudicial or transitional mechanisms. Experiences in other parts of the world, and particularly the experience of Rwanda, show that an accountability process to be successful should be based on cooperation and interaction of these various forums. The accountability process in Rwanda combined actions by the Special Court for Rwanda, the international court created by the Security Council, national courts in Europe, and I want to get back to that in 1 second, because there are a series of possibilities also in European courts, local criminal courts, and the so-called gacaca courts, which were somewhere in between a court and a truth commission, which dealt with 110,000 cases on a local level. Let me go through these different forms in 1 second. The ICC, I think there are more possibilities than you think. I think it's possible that the Iraqi government could make a special statement, a special declaration to the ICC granting jurisdiction over the crimes of Daesh, first of all. But secondly, in many of these crimes, citizens from countries that did ratify the Rome Statute did participate. Belgian foreign fighters, French foreign fighters, German foreign fighters. And so these open the road to jurisdiction of the ICC. But at the same time, I want to warn you, the ICC, if they take jurisdiction, they will take 10 cases. They will take 10 cases. If a hybrid court is set up, they will take 20 cases. What about the 20,000 suspects you have? You need a mechanism that is able to deal with all different categories at different levels. And I think you have to make a plan. That's I will conclude on that. I think it's absolute necessity to make a plan quickly in which all these different forums can cooperate, can work together. For example, the European courts, thousands of young Europeans came to Iraq and to Syria to destroy the country. Well, the European countries have a responsibility to hold these people accountable for what they did in your country. Belgian courts can, of course, try a Belgian who came here and committed acts of genocide. If the European courts, if a plan is organized in order to use the European forum, the judicial forum, the European courts, in a global network of judicial and parajudicial institutions to deal with this, then of course that will have a tremendous advantage. If European courts start trying foreign fighters, not for terrorism as they do now, but for what they actually did, crimes against humanity and genocide, then first of all it will raise awareness in Europe about these crimes and therefore support for the communities, the victimized communities, of course the Yazidi community in the first place. And secondly, it will also mobilize a very important additional investigative capacity, because if European courts have to hold trials, then they have to collect evidence
and help you and assist you in collecting evidence. Good. And so I think what is needed is that a global plan like this, where all these different possible fora are exploited to the maximum and are brought to work together, a global plan like this should be created, and I think the Kurdish regional government can play an essential role in this. Dr. Freeman, thank you very much. Your complaint from the beginning worked well. I didn't interrupt you for 12 minutes. That's why I made a complaint. I know. Okay. The second speaker is Dr. Yes. I will speak from there. Oh, okay. You're most welcome. Dr. Powell Newman Kumar, لێکۆڵینەوەی بواری مافەکانی مرۆڤ و جینۆساید لە زانکۆی بانگالۆر لە هیندستان. Go ahead. Thank you. By profession, I'm a professor. I know and understand how difficult it is to sit in a class after 4 p.m. And generally, when we lecture, the lecture is between 1 hour to 1.5 hours. But here we have been restricted to 6 or 7 minutes. So that makes us to take notes wherever we go. Whenever we speak of a genocide, most perpetrators of a genocide, war crimes, and crimes against humanity never stand trial for their crimes, except in exceptional cases. Cases brought before national courts are often known in the country or region where the trial occurred. In some cases, the accused persons are prosecuted for international crimes which have been incorporated into domestic laws, and that has happened only in a few countries. In other cases, the accused are prosecuted for regular domestic offenses, as Jan was mentioning, such as murder, rape, because these nations have failed to adequately incorporate international crimes into domestic law. Even when the nations have ratified the relevant international treaties. This is a case of Sri Lanka. Sri Lanka has ratified all these, but then even after the genocide has occurred, they have not been able to bring the perpetrators to justice. As someone who comes from a genocide victim community and seeking justice to the 146,679 unaccounted Tamils, I perfectly understand the pain and agony of the Yazidis over the past many centuries. Under the Ottoman rule in the 18th and 19th centuries alone, the Yazidis were subject to 72 genocidal massacres. The Yazidis had been denounced as infidels by Al-Qaeda in Iraq, a predecessor of the ISIS, which sanctioned their indiscriminate killings. Since 2014, the UN Office on Genocide Prevention and Responsibility to Protect has been tracking the execution of Yazidi men and boys, as well as the abduction of Yazidis, Shias, Christians, Shabak women, and girls. The targeting of women is not only to serve the sexual demands of the fighters, but also to carry out a calculated policy of ethnic misgeneration by impregnating female captives and thus sullying the ethnic backgrounds and the cultures of their enemies. Discussions are now taking place in Europe, particularly in Britain, on the possibility of taking the case of the Yazidi women to the International Criminal Court. The ongoing genocide against the Yazidis demonstrates that there is a real gap between the strength of legal obligations to prevent, suppress, and punish genocide and compliance with them. The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, in its report, states that ISIS separated Yazidi men and boys, over 12, from the rest of their families and killed those who refused to convert in order to destroy their identity as Yazidis. Women and children often witnessed these killings before being forcibly transferred on locations in Iraq and thereafter to Syria, where the majority of the captives remain. Thousands of women and girls, some of them as young as 9, had been sold in slave markets in the Syrian governorates of Raqqa, Aleppo, Homs, Hasaka, Dair,
ISIS and its fighters hold them both in sexual slavery and in slavery, the report says, with Yazidi women and girls being constantly sold and gifted between willing fighters of the ISIS. One woman estimated that she had been sold 15 times. That is what she told the commission. The commission further notes that there was no path to international criminal justice available. It is likely that the first such prosecution of ISIS crimes against Yazidis will take place in a domestic jurisdiction. The commission urged international recognition of the genocide and stated that more must be done to assure the protection of this religious minority in the Middle East, and the funding of care, including psychosocial and financial support for the victims of this genocide. The ISIS sought and continues to seek to destroy the Yazidis in multiple ways, as envisaged by the 1948 Genocide Convention. ISIS has sought to erase the Yazidis through killings, sexual slavery, enslavement, torture, and inhuman and degrading treatment, and forcibly transferring, causing seriously bodily and mental harm, the inflictions of conditions of life that bring about a slow death, the imposition of measures to prevent Yazidi children from being born, including forced conversions of adults, the separation of Yazidi men and women and mental trauma, and the transfer of children from their families and placing them as ISIS fighters, thereby cutting them from beliefs and practices of their own religious community. It is here that a transitional justice mechanism has to be implemented without any delay. All the four key elements, including truth-seeking, prosecutions, reparations, institutional reforms, economic recovery, will not be sufficient. People need to reconstruct communities and re-establish social norms and values which were lost as a result of the war, the persecutions, and the ongoing genocide. This justifies the need for rehabilitation as a form of reparation clarified by the UN Basic Principles and Guidelines on the right to remedy and reparations for war victims, as taking 5 forms: restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction, and guarantees of non-repetition. This should necessarily include psychosocial rehabilitation of the individual, the family, and the community. Significant advances have taken place in recognizing universal human rights, in particular the right to health that is now enshrined in the international human rights law, humanitarian law, and criminal law. To conclude, like in all the cases of genocide, transitional justice mechanism aims primarily to establish criminal accountability of perpetrators and to respect the rights of the victims to reparation. The United Nations transitional justice is a full range of processes and mechanisms associated with the society's attempt to come to terms with the legacy of large-scale past abuses. The Yazidi victims, of whom more than 500,000 are displaced or live as refugees, are still waiting for accountability, justice, and reconciliation. Years after the end of the genocide, transitional justice processes and mechanisms are a critical component of the UN framework for strengthening the rule of law, and the Yazidis should not accept anything less than that. As victims, they should design the accountability mechanism they want. The whole process should be victim-centric and transparent. Genocide should be a thing of the past. Our brethren, whether here in Kurdistan, Western Sahara, Balochistan, Kashmir, Amazonia, or Tamil Eelam, have a right to self-determination, have a right to seek justice, and have a right to live a life of dignity. Thank you. Many thanks, Dr. Paul, to express your message. تکایە دکتۆر کرمانج عوسمان ڕاوێژکاری دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ لە کوردستان کەرام کە بڕێزان هەرچەندە کاتەکەش تاخیرە بە تایبەتی بابەتێکی هەواقانونیش لە کۆتایی کۆنفرانسەکەی بەڵام هەرواشە بیدایەت کە
گەواهی دەر و شاهێدەکان قسە دەکەن دوای ئەو تۆجه دروست دەبیت لە ئەخیری چی لێ بکەین چکە لێرە هەتەفەکە ئەوەیە کە ئەوانە تاوانیان کردە دەبی لە کۆتاییدی چی بەرامبەریان بکەین ئەوەی کە گرنگە لە تایتڵەکە سەراحەت ئەوەیە بۆچی دادگاییکردن بۆچی محکەمەکردن دادگاییکردنی داعش ئەمە تەمان لە ڕووی زاراوەچی ناگەڕێمەوە سەر ئەوانەی بیدایەت چۆن کە برادران باسییان کرد ئەوانە بە تیرۆر لە قەڵم نادرێ بەڵام لە تیرۆر گەورەترن چکە تیرۆر قانونێکی زۆر مەحەلیەتە ناو عێراقیش یاسای دژە تیرۆری هەولێر و بەغداد جیاوازەکەواتە ئەوانە جرائیمی دەبی بەناوی خۆیان باز بکرێ کاتی خۆشی بە هەمان شێوە دەبینین کە باس لە ئەنفال دەکرێت کە بە ئەنفال باس کرایە بەڵام بە جرائیمی دەولی باز نەکرایە بەڵام بۆچی دادگایکردنەکە گرنگە خاڵ یەکەم ئەوەی کە برادرانجی باسییان کرد لە بۆ مصالحە لە بۆ ئەوەی کە ئاشتەوای ئەگەر بمانەوەی دروست ببتەوە چکە محاکەمەکردنی مجرمینی حرب بەشەکەلەوە خاڵی دوم ئەوەیە عدم الإفلات من العقاب خەڵکانێک تاوانی کردە دەبی سزا بدرێ نابی ئەوە بەڕەڵا بکرێتن بەڕاستی هەر دەبی حکم بدرێ خاڵی سێمانەی عدم تکرار ئێمە دەبینی چەندی فەرمان لەسەر بەتایبەتی کۆمەڵگای ئێزدی هاتیە هەتا چەند ئەو فەرمانانە دووبارە ببێتەوە کەواتە دەبی میکانیزمەک هەبێ ئەو سایکڵە ئەو حەلقەی جینۆسایدکردن ڕابگرێ جگە لەوەی کە ئێمە باسمان کرد ئەگەر لە پرسپێکتیوی لە ڕوانگەی مافی مرۆڤ سیر بکەین نزیکەی 4 ساڵە دیسان لە هەرێمی کوردستانیش چەندین داعش لە وڵاتە جیراون ئەوانش دەبی دادگایی بکرێن کەواتە ئەوانش هەر نابێت چاوەڕێکەن هەر لە سزم بمێنەوە بەڵکو دەبی میکانیزمێکی قانونی هەبی ئەوانش دادگایی بکرێت ئەوەی کە بەڕاستی لەسەری ئیسپات دەبێت داعش نیە با بەڕەڵا بکرێت ئەوەی کە بەڕاستیش تاوانبار دەچێت دەبی دادگایی بکرێت کەواتە ئەسبابی دادگایکردنەکان گرنگە لەبەر ئەوەی خەڵک چاوەڕێ دەکا کە بەشێک لە مجتمعاتی ما بعد الحرب لە پۆست کۆنفلیکت ئەسۆسایەتی ئەوە دەبی بکرێت سەراحەتیش لەوانەیە لە هەموو دنیا لەو ناوچەیە مستەڵەحێک بێت لە ڕووی با بڵێن قاموسی تاوانە نێودەوڵەتیەکان لێرە جێبەجێ بێ پێ دەڵێن جینۆساید بە ویراسە یعنی کە دەڵێن هەفتە ئەوەندە فەرمانە هاتووە یاخود ئەگەر کورد تەمەشا بکەی لە ماوەی 100 ساڵی ڕابردوو ئەو جاگەر ئێزیدی بیان هەم پێکاتەکانی تر بەتایبەتی لە کوردستان کریستیان و ئەوانی تر بە ویراسە بوون لە جینۆساید دووبارە بێتەوە با پیرمان جینۆساید کرایە بابمان مەجالی نەبووە یاخود ئینتیگریشن و ئیندیما دروست نەبە بڕواتۆشینی خۆی ئێمەش لەو نزیکانە خەری بوو جینۆساید بکرێنەوە بەتایبەتی لە کەیسی کەرکووک ئەو بابەتانە کەواتە لەو ناوچەیە تایبەتمەندیەک هەیە لەسەر مەسەلەی جینۆساید کە دەبێت زۆر بەڕاستی بەجددی ئیشی لەسەر بکرێت ئەوە خاڵی یەکەم ئەوەی کە گرنگە وەکو بەڵگا کە گەرەنتی دادگاییکردن بکات پرۆسیسەکە ئاسان بکە کۆمەڵک بەڵگەی حەی زیندوو هەیە کە داعش خۆی بەڵگەکانی لە بندستی ئێمەدانەوە کە دەکرێت بە ئاسانی و بە سریعی وەکو پرۆسە دادگایی بکرێت لەوانە بوون منە مجللەی دابقا ئەو گۆڤارە ڕسمی کەەوە دەوڵەتی ئیسلامی وەکو وقاعی خۆی بڵاوی دەکردەوە لە مجللەی دابق لە چەندین لە ژمارەکان تشجیعی تەواوی مەسلەی جینۆسایدی تێدایە لە چەندین فتووە لە چەندین بابەت باز دەکات کە پێویستە ئێزیدیەکان بوون منە بکوژرێن پێویستە لە ناو ببردرێن ئەو مجللەی دابق کە مجللەی ڕسمی دەوڵەتی ئیسلامی بوو لێوە باز دەکات ڕێکلام دەکات ئەو یەکێکە لە بەڵگە باشەکان دوو گۆڕە بە کۆمەڵەکان هەتا ئێستا 68 گۆڕی بە کۆمەڵ لەو ناوچەیە بەسەلەن دیترایتەوە یاخودکاری لەسەر دەکرێت ئەگەر تەماشای بکەیت لەو گۆڕە بە کۆمەڵانە دەبینی سەتان و تونۆیان خەڵکی ئێزیدی تێدایە ئەوە بەڵگەیەکی وازەحە کە دیسکریمینیشن زیاکاری تێدا هەبووە ئەو خەڵکەی کە جیرە لەوانەی عەرەبی سونیان بەڕەڵا کردووە کریستیانیان بەڕەڵا کردووە بەڵام ئێزیدەکانیان کوشتە ئەوانە خۆی لە خۆیدا بەڵگن شاهدەکان بوون من ئەو شاهدانی ئیمڕۆ لێرە باسییان کرد ئەوانە شاهدی حین ئەوڕۆ گرنگە ئەوان خۆیان حزوریان هەبێت دکتۆر ئاگادارە لە دادگایکردنی سەدام چەند زەحمەت بوو کە تۆ کەسێکی بەتەمەن بدۆزیەوە بێشاهدی بدا لە بەغدا بەو تەمەنە بەو تەندروستیە بڵێ من ئەو تیاری کە دیتم لە هەڵەبجەیدا عەلەمی عێراقی پێوە بوو یاخود ئەو سیارانی کە هاتن جوندی بوون لەبەرەوەی عێراق هەر محاجەجەی دەکردێگو من هەڵەبجەم کیمیاباران نەکردووە ئێران بۆ بوون منە کەواتە داعش ئێستا خۆی ڤیدیۆەکان بڵاو دەکاتەوە بە فەخرەوە کە لە فەیسبوک لە تویتەر ئەوانە هەموو بەڵگەی زۆر باشن لەبەر ئەوەی ئەمە دەڵێن ئەو تاوانانە تاوانی نێودەوڵەتین کەواتە مەسئولیەتەکەش نێودەوڵەتیە خاڵی ئەساسی لێرە ئەوەیە هاوشێوەی هەیە لەو بابەتە ئێمە کە باس لەسەر بینی چا دەکەین خۆ جینۆسایدی با بڵێن بەڵقان دەستی پێکرد بوو چەندین جار ئاگادار کرانەوە کە کۆمەڵ کوژێکی گەورە جینۆسایدێک لەسەر بینی چاڕوو دەدا بەڵام ڕوویدا کۆجۆش بە هەمان شێوە خۆ ئەو کاتی کە داعش شنگالی داگیر کرد کۆجۆ هێشتا جینۆساید نەکرابوو ماوەیەکی باش تقریبا 3 ساڵ ڕۆژی بین بوو هەموو کۆمەلگای نێودەوڵەتی هاواری دەکرد ئەوە خەریکە خەڵک جینۆساید دەکرێت بەڵام کۆمەلگای نێودەوڵەتی نهاتە دەنگ ئەگەر ئەو کاتە 5 F-16یان بنات بە دڵنای ئەو خەڵکە لە کۆجۆ جینۆساید نەدەکرا کەواتە مادەم تاوانی نێودەوڵەتیە مادەم کۆمەلگای نێودەوڵەتی مقصر بووە لە حیمایەکردنیان بۆیە دەبی دادگایەکەش لەسەر ئاستێکی نێودەوڵەتی بێ کە ئێستا هەندێک باز لەو میکانیزمانش دەکەین ئەوەش کە گرنگە خاڵی سێم هەموو لایەنەکان متفقن لەسەر ئەوەی دەبی داعش دادگایی بکرێت داعش دژمنی عێراقا دژمنی کوردستانە دژمنی رووسیا و سین و فەڕەنسا و هەم ئەو دەوڵەتانە یعنی ئەگەر ئیتفاقەکە بی لە مەجلیسی ئەمن لەسەر ئەوەی کە هیچ حەقی ڤیتۆ بەکارنیە لەسەر داعشە بەڵام لە هەمان کات اختلافەکە لەسەر ئەوەیە حکوومەتی عێراق بە هەموو شێوێک هەوڵ دەدا ئەو دادگایە لەسەر ئاستێکی ناوخۆ بێت
ربطي دكات بمسألة سيادة العراق وأبابتانا طبعا بداخوا كيسي جينوسايد أجر سطا هەفتای بە ئەساسەوە قانونی بێ وەکو تەکنیکی قانونی متعلق بێ بەداواکاری گشتی و دادگا و دادوەر بەڵام لە ئەرزی واقع سەدە هەفتەی سیاسیە. هەرێمی کوردستان ئیتیجاهەکەی جیاوازە. هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی تەجروبەی ناخۆشی هەیە دەوێت بەلایەنی کەم گەرنتی دادگاچی نێودەوڵەتێبی ئەگەر دادگاچی تێکەڵ هەبێت. لە ئۆپشنەکان کە ئەمە لە دیراسێ بەسمان کردە بەڵام کات کەمە ئینشاڵڵا لە کتابەکە دەیبینن 6 ئۆپشن هەیە لە بۆ ئەوەی کە بتوانین ئەمە داعش محاکەم بکەن یان دادگایکی نێودەوڵەتی تایبەتمەند ئادهۆک تریبونەڵ لەوێ باسمان کردە ئیجابیات و سلبیاتی چییە معارقلات یا میکانیزمەکانیش چییە یان دووەم دادگاچ تێکەڵاو یان ئۆپشنی سێم دادگای ICC ئایا ئیتفاقی ڕۆما تەوقیع بکرێت یان لە سەرەوە بۆ خوارێ مەجلیسی ئەمن یان بە پێچەوانەوە لە ڕێگای کۆمەڵگەی مەدەنی. ئەوەی چارەم کە من بە قەناعەت بە ئۆپشنی نازانم بەڵام دەکرێت باسی لەوە بکرێت تروت کۆمیشن ئەوەی کە لە زنی تەقەسی حقایق مۆدلێکی هەیە کە کاتی خۆی شەریف بەسوونی ئیداری کردبوو لە کەیسی بەحرین. خاڵی شەشەم محکەمەی عراقی پێنجەم خاڵی شەشەمیش ئەگەر هاتو لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان چکەمە هەر دەبی ئەوانە دادگایی بکەین بەڵام دادگای نێودەوڵەتی ئیستیفادەی چییە ئەوە دەکرێت لە کاتێکتر بە تەفاسیل باسی بکەین ئەوە وەکو ئۆپشنەکان. خاڵێکی تر ئەوەی کە گرنگە لێرە دەمێ باسی بکەم تاکو ئێستا مە لە هەرێمی کوردستان هیواداریشمەوە بتێک لە مقتەرحەکانی ئەو کۆنگرەیە ئێمە خۆمان داوامە لە قوربانیەکان نەکردو ئەوان چیان دەوێت. یعنی دەکرا لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵ مەدەنی یاخود زانکۆ یاخود لەژنەی باڵای بە جینۆساید ناساندن یاخود وەزارەتی شەهیدان ئیشتیبیانێک سێڤیەک بکە ئەو قوربانیانە چیان دەوێت ئایا دانوێت بگەڕێنە ئەو ناوچەی یان ئایا دانوێت ئاودان بکرێت یان ئایا لە بۆ دادگایکی نێودەوڵەتیان دەوێت یان ناوخۆیان تێکەڵاو. دەنجی قوربانی زۆر گرنگە ئێمە لە کەیسی بەڵقان دەبینین کە زۆر گرنگ بوو یان کۆکردنەوەی واژوو چمان ئەکەی ئەگەرمێ بتوان 1 میلیۆن واژوو کۆ بکەینەوە کە بڵێن نەتوێت گرتوەکانیان ئەو جیهەتیکەوە پەیوەندیدارە مەطلەبی مە ئەوەیە. بۆیە دەبینی زۆر جار کەشاندی نێودەوڵەتی دێ وەکو حکوومەتی هەرێم وەکو پەرلەمانیان وەکو دەسەڵاتی دادوەری ئەوە داوا دەکەن بەڵام دەکرێت ئێمە بڵین ئێمە ماسنجەرین ئێمە تەنها داواکاری قوربانیەکانە پێشکەشی دەکەین لەبەرەوەی دەنج و قوربانی دەنجی ئەو خاتونەی لێرە بوو لەگەر ئەو دوو گەنجەیەوە تووشی ئەو هەموو ئازارە بوون لەسەر دەستی داعش دەنجی ئەوان گرنگە ئایا ئەوان دەیانەوێت بەڕاستی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بێ و سەبەب بۆ هۆکارەکانی چی. زۆر بە کورتی ئێستا تقریبان ئەمە گەشتینێتە ئەو بڕیاری بۆ ئاخری لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی دەرچووە 2 ساڵی دیاری کردووە لە ماوەی ئەو 2 ساڵە طبعاً بڕیارەکە باسی محاکەمە ناکە باسی تحقیق دەکە ئەوانە دێن فقط تحقیق دەکەن ئایا محاکمی عراقی مهیئە لە داهاتوو محکمەت ببینێت ئایا کەوادر و قوزات و بۆ نمونە لێکۆڵەری دادری ئەوانە لەو ئاستن کە بتوان تاوانی نێودەوڵەتی ببینیان نە ئەوەی کە ئێستا ئیشەکەی هەرێمی کوردستانیشی بۆ نمونە دەست پێ کردووە لەگەڵ بەغدا ئێمە بگەینە قەناعەت کە لە خلالی ئەو 2 ساڵە چۆن ئەو کەسەی کەوان نێردەی تایبەتە دەڕواتەوە ئەنجومەنی ئاسایش راپۆرتی خۆی پێشکەش دەکە ئەو تەوسیەیە گرنگە لەبەرەوەی ماندێتەکە لەسەر ئەوە هاتووە کە ئەو پێشکەشکاری ئەو تەوسیە دەبێت بۆ ئێمە گرنگە لە ماوەی ئەو 2 ساڵە خاریتێک نەخشە ڕێگایەکمان هەبێت بۆ هەرێمی کوردستان ئەو چێرم ئەو ڕفرەنسەی ئەوان نووسیوانە ئەوەی کە پێدران ڕێکاری کردداری بتوانین تەمەشای بکەین کامەی لە خزمەتی نەکەرێمی کوردستان ئەوەی لە خزمەتی قوربانیانە لە ڕوانگەی مافی مرۆڤ بتوانین جێبەجێ بکەین بۆی بگەینەوە ئامانجە کە ئەوش بریتە بە نێودەوڵەتیکردنی ئەو کەیسە بە نێودەوڵەتیکردنەکە بەشێکیان ڕێکاری قانونین دواوتەم ئەوە بوو ئێمە بینیمان هەر سێ دەسەڵاتی عراق دادوەری پەرلەمان حکوومەت جینۆسایدی تاوانەکانی سەدامی کرد بەڵام یەک نەخۆشی هەڵەبجە چارەسەر نەکرا یەک کەسیش لە گەرمیان خانی بۆ ئاودان نەکراوە بۆیە جینۆساید ناساندن هەتا چەند لە ئاستی ناوخۆ بێ ئەوەی قیمەتەکی نێودەوڵەتی نابی بەڵام ئێمە دەبی هەوڵ بدەین کە دادگاچ تایبەتمەندی ئەگە هەرنا دادگاچ تێکەڵاو بۆ ئەوی زمانی ئەوە بکات کە سەروەری یاسا تێدا بەرقەرار بی ئەوە زۆر بە کورتی بوختی بوو هیوادارم دواتر لە کتابەکە زیاتر بە تەفاسیل ببینەوە زۆر سپاس. سپاس. ڕێز حوسێن حەسوون لەسەر ڕۆڵی هەرێمی کوردستان لە بەردەنی داعش بۆ بەردەم دادگایکردن قسە دەکا بە ڕێز حەسوون وتەبێژ و ئەندامی کۆمیسیۆنی باڵای حکومی بۆ دانپێدانانی جینۆسایدی ئێزدییەکان و کەمینە ئەثنیەکانە فەرموودکە. Thank you. Well, I still, first of all, good afternoon, ladies and gentlemen. I hope you still have some energy to remain focused. It is a little bit too late. Most of you know I was stuck in mountain of Sinjar from August 3rd to the 12th of 2014 without food and water with many other Yazidis. I contemplated my situation, the strangeness of it, and made a commitment then to help my people get through this and to prevent it from happening again. The Kurds who lived through Saddam's genocidal Anfal campaign in 1988 urged the international community to hold the officials
of the regime responsible for their crimes. The Kurds, lacking adequate mechanism for their own justice, were very disappointed when the international community hardly reacted and left these crimes essentially unpunished in the short term. Only when the regime fell in 2003 were perpetrators held accountable for their crimes. Today, we have more mechanism in the KRG to seek justice and to hold the perpetrators of the genocide accountable. Therefore, we have a historic opportunity and responsibility to effectively engage these mechanisms with support from the international community. The KRG institutions must continue to be in the forefront of this movement to build an inclusive, non-sectarian response to the genocide. All religious and ethnic groups need to be actively involved in this process. The KRG understood this historic task at a very early stage. His Excellency Prime Minister Nichivan Barzani established the High Governmental Commission on Recognition of the Genocide against Yazidi Kurds and other ethnic and religious minorities. That was in 17th of August 2014. On which I have the honor to serve. This commission gathered a big amount of evidence. In 2017, His Excellency Nichivan Barzani wrote a letter to the UN Security General, to the President of the United Nations Security Council, to the Chief Public Prosecutor of the International Criminal Court in The Hague in the Netherlands, and to the Prime Minister of the Federal Government of Iraq. He explained the efforts of the KRG to seek judicial recognition, not only political recognition, judicial recognition of the genocide and international justice. He made a decision to bring this case before a special international tribunal, such the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, what we call it ICTY, the International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, or a hybrid court. In all his meetings with international experts, presidents, consuls, and others, he sought international justice. His efforts have been hampered so far by the lack of international political will and by the weakness of the current global justice system. His hope is that the Security Council of the United Nations will refer this situation to the International Criminal Court, as they did with the crimes committed in Sudan and Libya, countries which, like Iraq, were not members of the ICC. In 2017, the UN Security Council passed Resolution 2379 to establish an international investigative team for collecting, preserving, and storing evidence in Iraq of acts that may amount to war crimes, crimes against humanity, and the crimes of genocide committed by the terrorist group ISIS. The UN Secretary General appointed Mr. Karim Khan as his special advisor and head of this investigative team. The KRG welcomes this step and is looking forward to cooperating with its members. Organizing an accountability process is a complex issue, especially in a situation where thousands of crimes have been committed against tens of thousands of victims by thousands of perpetrators from all over the world. Thousands of suspects are held in custody now. Much of the evidence was destroyed during the war. The criminal organization that committed these crimes was a clandestine gathering of fanatics and included leaders, organizers, funders, recruiters, common criminals, and brainwashed youth. We can draw upon our previous experience with the Anfal genocide against Kurds and the experience of other nations and peoples to establish a comprehensive plan for accountability and justice. This plan should combine necessary measures to secure the evidence, to establish judicial and other structures necessary to process the evidence, and to conduct trials to similar processes.
The examples of Yugoslavia, I should say former Yugoslavia, and Rwanda especially, illustrate clearly that there is no one magic mechanism that can bring justice for all. A complex accountability process requires the mobilization of all local, national, and international resources to achieve justice for all victims in a comprehensive approach. This can only be done in the framework of the approach that is based on a plan tailored especially to the situation. The KRG is in the best position to quickly develop such a comprehensive plan, mobilizing all local resources and ideas and combining them with experience from a previous situation of other people elsewhere in the world that face such massive international crimes. A task force may be required to submit within a short period of time a proposal for such a comprehensive plan. The task force might include internal experts with good knowledge of the situation on the ground. It should also include some international experts to garner international resources at the investigative and judicial level. Special attention should be given to efforts to unite, support, and empower victims of ISIS to present evidence of crimes. Organizations and individuals have organized to collect and preserve evidence. All these precious materials should find their way to the different bodies and institutions that will have to discover the truth and bring the suspects to justice. The KRG is the only body that can create the conditions for an inclusive process in which all the actors can work together. This may require an inclusive forum in which all community-based groups can meet, discuss, and develop their proposals regarding the accountability process, and partners in establishing and subsequently rolling out the comprehensive plan for accountability and justice. The process of achieving justice is essential for our common future, but we need considerable resources, human and financial, to bring it in a good end. Uniting all vital processes in society, governmental and non-governmental, in the Kurdistan region and in the diaspora to achieve this is a task that can only be achieved by governmental efforts. Finally, only the KRG can coordinate the efforts and contacts on an international level in all fields of activity necessary to achieve the goals set by an accountable and justice plan. Okay. Only the KRG, just 2 seconds please, thank you. Only the KRG can achieve international recognition of injustice for the victims of genocide, crimes against humanity, war crimes on the Kurdish territory. Our government has been and will be on the front line to achieve these goals. By doing so, it will contribute to the inclusive non-sectarian society we all wish to build and provide a model for others who face genocide in the future. Genocide is not coincidence. It is predictable and preventable. The international community, unfortunately, is always working on the aftermath of genocide rather than preventing it. This must change. Thanks all. Thanks all. Mr. Hassoun, thank you very much. I'll take a few questions briefly. Can Presarik Bakurti Waragam, Vian Khanfar. Vian Khanum Farmutka. Ah, Mike Tewe. Wallah Dangit Bashaka, Balan Bahar Mike Kabit. زۆر سپاس کاکشاوە پرسیارەکەم لە بۆ دکتۆر عومەر وەنیە ناوەکەتەوە دکتۆر کرمانج ببوورە دکتۆر جەنابەت باسی چەند بەڵگەیەکت کرد کە ئەوانە یعنی دەتوانین ئەوە بکەین کە داعش تاوانبارە یەکێک لەوان دابق و هەندێک ڤیدیۆواتی وان کە دەرچوینە یەکێک لە بەڵگە موهیمەکان زۆر کە زۆر لەو شتانەیان دیتەوە لە مووسڵ لە تلعفەر لە سووریا هەر کەسێک بچیتم مراجعەتی چ
دائرەی حکومی بکاتن یا بچتە مستەشفایەک دەبی ئەوە چی پڕکاتەوە فۆرمە چی پڕکاتەوە یەکێک لە نقاطەکانی ئەو فۆرمە نووسرایە هەل لەدەی کەسەبیە ئێزدیە دەبی بنو نەعەم ئەولا و ئەگەر هەبیتن منداڵی لەگەرایان نا طبعا ئەوە بڵگەکی زۆر مهمە بمعنە ئەو کەسانەی کە مراجعاتی دائیرەی نفوسیان کردیە مستەشفیاتیان کردیە دائیرەی مروریان کردیە هەرچە ئەوەک بیتن لە مووسڵ لە تلافەر لە سەلاحدین لە ئەمبار لە کاتی کام دەوڵەتی ئیسلامی لەوێن دەرێ بووە دەبی ئەو شتیان پڕ کردەوە ئەمن متەئەکیدیشم لەکن حکوومەت هەیە ئەو بەڵگانە بەڵام وەکو جەنابەت ئاماژەت پێدا شتەکە سیاسیە زیاتر یان زۆربەی شتەکان سیاسینە لە بە هەندێ ئەمە نەمانتانیە بگەینە ئامانجێک پرسیاری دووەمم پرسیارێکم هەیە لە ڕووی قانونیەوە ئەگەر تاوانبارێک محاکەمە کرا لە مەحکەمەی عێراقی حق هەیە دەتوانین جارێکیت کە لە مەحکەمەی دووەلی محاکەمە يعني هل يتم محاكمة مجرم على الجريمة نفسها مرتين أو لا آية أقليرة محاكمة كرا لمحكمة عراقي دتوانين دواي تصديري أو تاوانا بكين لبو محكمة دولية حتى بتوانين لوين داري كجينوسايد تثبيت كين سبيلك سباس دكتور أقر ولامك خيراها بخرابني أو دليل واضحة كبيدالين سيستماتيك جينوسايد أو كل بداية مثلا لشاهدة كي بيستمان موبايليان وردقرت جنسية ونفوس تسكو أوانا كلي وردقري طبعا أو ديارة خبرية زور باشيان هبوا لسر أوي كتشون بتوانن أو أدلالنا نوبن كواتا أو جينوسايد ككراي هرمتشينية جينوسايد كي سيستماتيكا من شيء بتسوق لا بابلين توانا كاني صدام أواني عسكري بنو أنا حكم دران بلام أو شركاتاني كيارمتي صدام يعني دا استأوان مثلا حكم ندراون يعني أو كسيك لواني كسيك زور زيلك بتخطيط فكري بابلين أنفال وجينوسايدي لبو صدام حسين دانا بكتشون أو بندانة كلايو شاربك أو مخومات زين يعني درهاوشتي زياتري هي خلق كيلا ولير لدايك بوا كوفاتش دكا هلا سلافي تكيد نسي فلان 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 إشارة بخلش جندا كيدا ده بلام 6 سال له ولير لدايك بوا كواتا شيء انترجيشن شيء أو بلغتي واضحة كسيستماتيك جينوسايد أو يدوم أو كبدان دبل جوبرتي واتا دوزار محاكمة كردن يوك خال لو خالاني كما تركيز مع لسدكتو بزور زاد لبرلماني كردستان لأجنداي كار أو هبوكا دانويت أو جينوسايد بناسين هذا ما قلت نبي بناسين دريت شو كذا تو ناس عندت صراحات مجتمعي دولي ضل ما دام لسه مستوى محلي قشتين أو قناعتك جينوسايدا هر برلماني كردستان جدتواني يا سياسي بدركا وداد جايامك بويا وباشتري لسر أستين الدولتي أو أنا حكم بدرين طبعا ميكانيزمي دي زياتري شاوي كبيوندي وهيبا محاربي أجانب وأنا بلام هر كسر لداد جاي تشينا وخو حكم درا ناطاني زارشتير حكمي دين لداد جاي تشينا دولتي زور باشا زكي باجنة كتير ورقرم ما مشجن مافيان آخره دكتورة فرمو من سؤال دكتور حسون ودكتور كرمانجا بالنسبة دانشنا حزنا كرت حاكمك يعني يقول لك قضايا عراقية بعد شو كمان ما كشمالك بغداد يعني بغداد جزء كلمة مسألة كاليرانية أو هيك دوام بالنسبة أقانيك سائش إيش ولا أصلا أجر أرك نية هستي خرابني دانش ولا بيشو أبو دياربو مهم بالنسبة لحق مكان عراقي اللي بعجوز كمان ما أنا بين خما قصده كين لكدره بس ما أنا لكمان إيش ما يعني مشكلة كله بغداد كبغداد يعني بيبلان معناتها كشونه وقصدك كشونه أو هيك دوام أو قرار يستيش في صدقتين قراري أوي التوريزم يعني أوي كمكافحة الإرهاب كأيش دان يقلش كان كهي عمل تقريبا زيادة ل 2000 جنيمان هيك اختصاب كراون وشي كجزء كلا جينوسايد بينما قانون إرهاب جينوسايد أو ريبيتيان اختصاب وكو جريمة دان نقراوا أو هيك دوام لما ببرسم أو عندي ك مثلا جياوي داعش من لا خمان هيلس نكاني كردستان هتاكو يستا كز داني بيوناو يعني كز محاكمة كلا يصير أوي كوا مشاركة جينوسايدي كده يعني سورام برسيارة بو كي بو بازم دوكي خماني كرده كان زور باش لبردمتو بأم برسيارة جوار قرم خرابني قالك سباس دكتور فرموت كايا خرابني ناوي خوتان بلين تا بله إما لا بقمان من برسيارة منيا بلا مكو شو زي برياريكا إما لا لجني ياخد دستي
ئۆرگانیزەکردنی ئەم کۆنفرانسا کە پێک هاتوون لە برادرانی ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕووداو لەگەڵ سنتەری یاخود نووسینگەر زیارکردنی ڕفێنراوە ئێزدییەکان ئێمە لژنەیەکمان پێکهێناوە بۆ بەدواداچوونی ئەو تێبینی و پێشنیار و ڕاستپاردانەی کە لژنە بەڕێزەکە لە بەیانیەوە خەریکن ئەوانە بۆ ئێمە کۆ دەکەنەوە و دەیدەنە ئەم لژنەیە بۆ ئەوەی ئەم لژنەیە بەدواداچوون لەسەر بابەتەکە بکەن لژنەکەش پێک هاتووە لە بەڕێزان یان فێرمۆن دکتۆر سۆرین لەگەڵ حەسو هەرمی لەگەڵ سعد سەلوم لەگەڵ پاوڵ لەگەڵ مامەند ڕۆژە ئەدوین شکر و بەندەی بچووکان گەلێک سپاس کاک کرمانج دیسان ینی وەڵامیەوەمان پێویستە بەڕاستی عراق لەگەڵمانمە بەڵام لە بیدایەتەوە وازەحە تەنانەت ئەو ستێتمنتەی ئەو داواکاری کە ئیبراهیم جعفەری ساڵی پار لە ئەمم متحیدە داوای کرد کە لەسەر ئەساسی داواکاری عراق ئەو بڕیاری ئەخیری ئەنجومەنی ئاسایش دەرچوو هیچ تەنسیقێک و هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان نەکراوە ئەسڵەن بەغدا بەتەواوی دێ محکەمەکە محلبی کۆمەڵێک خاڵی تر هەیە پەیوەندی بەوە یەک لەوانە حکمی ئەعدامە لە محاکمی نێودەوڵەتی حکمی ئەعدام نیە بەڵام لە عێراقەیە و ممکنە وابیت لە ڕووی سیاسیەوە ئێمە دەبێت تحقیق بکەین بەڵام دەکرێت ئەوە بەشێک لە ئینتیقام وەربگیرێ لە سونەکان یعنی محکمەی محلی لە بۆ محاکمبرنی داعش ممکنە بکرێتە وەسیلەک لە بۆ تەصفی سونە یان ئەسڵەن لە بۆ ئەوەی کە ممکنە کوردیش تێدا داخل ببێ ئەو یەک لە خاڵەکانە خاڵی دومیان چکە وازحە مووسڵ ئەوە ساڵک زیاتر ئاودان ئازادکرای بەڵام ئاودانکردنەوەی تاخیرە خاڵی دووەم لە هەموو راپۆرتەکانی یۆنامی و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان لە 2015 تا ئێستا ئاماژە بۆ دەکات کە سیادەی قانون لە عێراق لاوازە دەبینیت چەندین پرۆژەی ئیتحادی ئەوروپیش هەبوو بۆی سیادەی قانون لە عێراق جێبەجێ بکەن باشترین کەیسیش تارق هاشمی بوو کە نائب ڕئیس جمهوری بوو بەڵام هەڵات بەجێ هێشتووی لەبەرەوەی گوتیە من باوەڕ بە محاکمی هەولێرە بە بەغدانیە زۆر بەسەرعی لەوەش دەترسێن بەڕاستی محاکمەی سریع بکرێ ئەمە کەیسی سپایکەرمان دیت بە 18 ڕۆژ مەجموعەتیان تەصفیە کرد ئەوجای عێراق وا بیر دەکاتەوە کە لە کۆڵیان کاتەوە یان نە خاڵی ئەخیریش ئەوەیە کە چکە لە بەحسێکی تر ئاماژەم پێکردی قەت تەوەقع ناکری عێراق ببتە ئەندام لە ئیتفاقی ڕۆما لەبەر ئەوەی زۆربەی ئەو وڵاتانەی عەرەبی و ئیسلامین دوو سەبەبی ڕئیسی هەیەوان لێ دەکات نەبنە ئەندام لە ئیتفاقی ڕۆما یەک مشکلەی ئەقلیات دوو سیراعی تایفی گەلێک سپاس دکتۆر محەممەد ئەحسان سۆری سپاس دکتۆر محەممەد ئەحسان مایە پرسێکی هەبوو ئێستا بەڕاستی زۆر سپاس من پرسیارێکم هەیە بۆ لیژنەی باڵای ئەوەی بەدووادا چوون لە هەر جێنۆسایدێک لە دنیا تۆ سێ کەرەکتەریستێکی تەواوت هەیە کە سەیرە بکەیت بە نسبە و تەناسب کێ بچێتە سەرێ کێ بێتە خوار یەکەم شت ئەم جێنۆسایدە دووبارە نەبێت حالیان دووەم جەبر الخەواتر لەگەڵ ضەحیە چۆن تاویزیان بکەیت معاقبەت المتهمین وازانم کاری لیژنەکە زۆر تەرکیستان کردی لەسەر معاقبەت المتهمین ئەمە کارێکی زۆر گرینگە بەڵام زۆر شتی تریش هەیە بیکەن زۆر جەبر الخەواتر زۆر مهمە ئەمڕۆ من تعجبم کرد کە یەکێک دێت کە ضەحیەیە کە ڕێی بکراوە کە هاتیەوە بگەڕێتەوە لە کوردستان یان لە جێگای تر تا ئێستا کەسێک تعویزی بۆی نەکرد بێت کەسێک جەبر الخەواتری بۆی نەکرد بێت ئایا کێلۆ مهمترە ئەو کچەی کە بە سەربەرزی خۆیەوە دێت من اختصاب کردم لە لای درندەترین دژمن یان معاقبەکردنی ئەو کەسەی کە جەریمەکەی کردیە تەمەناکەم بەو شکلە تەوەجهی لیژنەکە و یان تەوەجهی کۆمیونیتیەکە هەمومان پێکەوە بەوتیژ لەبەر پایۆرتی ئەوەیە خەتەری دووبارەبوونی جەنۆساید لەسەر ئێزدیەکان جارێکی تریش هەیە زۆر باش جارێکی تر هەیە خەبەری جەبر خەواترشەوەیە بۆ تا ئێستا محکەمەی عێراقی لەبەر محکەمەی جینایەتی عێراقی ئەتوانێت ئەمڕۆ کاری خۆی بکات بەشێکە لە مەجلس قەزای عێراقی لەبەر ئەم گفتوگۆیە چەند بچێتە محکەمەیەکی دەوڵەتی چەند نەچێتە محکەمەیەکی نێودەوڵەتی بڕوا بکەن حەجمی خۆی طەبیعی زیاتری وەرگرت ئەگەر تەفعیلی محکەمەی عێراقی ئیلغانیە تەفعیلی بکەیت با کورد دەورێکی باشی تیا هەبێت خۆ لە بیرم دێت لە ئەنفال و لە بارزانیەکان ئەگەر ئێمە لەوێ نەبووین ئەم وەزعەکە وێرانتر بووە ئەو کاتە ئەوە ئەکتیڤیشنێکی وا بکەن وا بزانم زۆر باشە بوو نەکراوە باش زۆر سپاس دکتۆر گەلێک سپاس دەمەوێ یعنی قسەی ئەو کوڕە ئێبراسکەم ئەو تیشێتە ڕەشەی لە بەرایە لە یەکێ لە قوربانیان کوردی چێت پرسیارم بۆ سێدای کورمانج يعني هدانها أستبينم يعني أفزارت كشت سدا عشتين ويعني أجيب نفسي أخوا
أمنت مرتاحا لأنه هتانها دعمك أنا مادينا نفسنا هات يكرنش برسالي خود بو دكتور يان فريمن بكا أو زيادة هن ودولتي شارة زعلا يعني مادينا نفسي شمارنا هات يكرن وقالك زارو هينا يعني تبيداك تبيباب تشنا شغل يعني إنها كفريكي يقاصر شغلكي يبلوكاوان أزبخونها بابي من دسي داعش ده إبراهيمني مازن دسي داعش ده أز يعني زاروكي قاصرم أز شما شغلي بلوكاي عاملتيه يعني أف تشتكي نحق لازم مساعدة بيكرنش زارو دي زيارة ناوي توتشيا ناوي مجدل خليل اسماعيل برسياركت بالدروستي تشيا برسياركت برساكت تشيا سؤالك تشيا برساتة تشيا ما برسامة يعني بسيارة ما حزكي جباركو دباش حزكي جبارك اوكي دباش باش تمام خوي بشي وجه قشتي او ملفات فرس استغلالي فرصتك بكن قوتن للرؤياي دكتور فريمون بيت هروها دكتور باولو هروها برزكاك حسوني ايش هاول بن فرسي على كانتن عندك يعني ليك زاويه سيرنا كنت كا فرمو دكتور زور ببلا طبعا اويك دكتور باسي بالضبط هروايه بلام تشاشك ليره لتيا خالي يكام تندين جهاتي جیاواز يعني different stakeholders لسر نفسي ملف إجدك على سري لكردستان بهريك باتجاه جاء وببيت تنسيق يعني إذا أو جهاتاني إذا نايبين ملاواني ناوهين باجنبي بالام بلاني كم هش جهاتي جیاواز لهرين كردستان لسر أو بابت إجدك هيش تنسيق لنوانيا لبر أوي استشاشك أوي كتو مثلا ناتواني بونمنا أو كسان همو بونمنا قرباني هي هش دار مقابلة كراوة إفادة لورجيراوة كأول روش ستاندردين ودولتي نابد أصلاً لبروي دبي سايكولوجيستك وياك سبورتي بكالبري وهر جارك تشيروكك جرا وتو لوانه بورا بيتو ياخذ بربيتو كواتل ليرا ناشنال اكشن بلان جرينجا هم دوبليكيشن روندا ايش هم كوستي زياتر هم كاتك دو توثيق كان دوكيمنت كان دبي بشيوتشي ستاندرد بينو دولتي بي سيش بداخوا عندك اشخاص يجلس او بابت ايش كان هذا اختصاص يعني دور لو بارا جورك لجورك كان بوي هم معاناتنا ك او جنزبه حسين حسون وقتی جناب سروک حکومت هرمی کردستان قبل جنای تایبت بک اینا براسیش 2003 ورا پشتی روخاندنا صدام حسين وهتانها يعني قالك توصيات الدولي وبريار وريكومنديشنز بو عراقي هاتينا نظام يخوي قضائي يعني لكي يتماشى مع روح العصر او شيء راستا بشتي 2003 يعني كيزي انفالا وحلبجا وبارزانيا همو كنا بردستي محاكمة عراقي دا يعني وكا جنابي تقوتي هو كاتوسر جينوسایدی تا شغل كر هدفه تا بعد الاستراتيجي شكاريتا تشبكي اف جينوسايد جارك دي دوباره نبي how to prevent this genocide from happening again ما قوت بمحاكم تجربة من محاكم عراقية هموكا بريار دا حلبجا جينوسايد وابارزا جينوسايد انفالا جينوسايد you know better than everybody else here about these cases بس حكومة هرمي كردستاني وملت الجينوسايد بسري وان هاتي قرباني شو استفادة جمان بريارا نكر بدليل اف جينوسايد دي سادو بارابو هتانوها يعني بيشتي دادجه برياري دا خطوات بيتشينا اولا حكومة عراقي رئيس الحكومة الوريث القانوني للحكومة السابقة اعتذاري بقدمينه بيشتينجي تعويضة بيشتينجي اتخاذ خطوات ما يلزم لمنع الإبادة من الحدوث مرة أخرى إجبريك ما إيمان بنزاهة واستقلالية السلطة القضائية العراقية جناب سروكي حكومة هرمي كردستاني أصلا السلطة القضائية العراقية اختصاص نينا ليكولين اللانج تاوانا بكا أف تاوانا ذات طبيعة إذا صدرت قرار صح او راستا وقت بريارك درت كذي دادجها كتايبت واختصاص بريتي وهنجت شيت بس بي بريارك تايبت وبي اختصاص نكاري باش يبدو برسياري الورقرم اي او راستا اصبح سافان تاواناتكم كاك حسون جالكس باس تكا دو برسيار وردقرم
زۆر مەبەسمای کێکیان بۆ دکتۆر یان فرێمن بێ ئەویشان بۆ دکتۆر پاول نیومن تکایە کەسێک لەی لە منەکا لە پشتەوە گوێم لە دەنگی نییە فەرموو تکایە فەرموو بەڕێز قایم قاوم ئیشێ ینی سوپاسیا ڕاستی تۆڕی میدیای ڕووداوتکن کە یەکەمین حکوومەتی هەرێمی کوردستان یەکەمین کۆنفرانسی ناودەولەتی چێ کرد و ئینشاڵڵا بەردەوام بێ مەبێ بەردەوام بێ سوالی من بۆ دکتۆریان جنابی وی ئیشارەتیدا محکەمەی دەولی محکەمەی مەحەلی ئەرێ باشە سودان المحكمة اندمج محكمة الجنايات الدولية ذاك قضية دارفور والجينوسايد فما تفيد قضية زيديات شاوى مقابرين مد جماعي وإخسيري ما هارنا ونداكرن أنا في جينوسايد يزيديا وندابل القضية كإنسانية برسياري دوام بو جنابي دكتور سورين جامعة بنغول ما تفيد دنق بدل جامعة وناف جامعية عالمية يعني وكوكا دراستك بشي جينوسايدي إيزيديا هفتي شار فرمان بصري مدهاتين حكي مدفيد بوربك بو دكتور كرمانج سؤالي بشي مقابر جماعي وكوس قايمة قايمة شنقام الشيخ نخ مقبرة ورجاب بلنتا أري باشا مقبريش إيش شنقال بوشي رفادنا بوشي ميزيدين وبوشي مكردن نحكومتي لا نحكومتي بغداد وما كريا نحكومتي وزير الشهيد وأنفالا كريا وكوك الدستوري عراقي العلوية يا سر قانونها مرة مادي صاد سي وحاف تعويذي قربون وأصحابي ضحايا بيتك تكاية قالك سباس بس يكسبرسيار ما بوكا والله بوشي بابرادر كاني تريش تبرسيار بكن باشا Yes, Dr. Freeman, go ahead, please. What can be done, I think, let me give you an example. Without changing anything to the Iraqi law, without changing anything in relation to the KRG, the victims can organize, because I know that many community-based organizations collected also information. The victims can organize to bring complaints to European jurisdictions as soon as there is a minor indication, or at least some indication, that foreign fighters from European countries participated in the crime. I spoke to a Yazidi girl a Yazidi young woman in the Human Rights Council in Geneva, where she brought her testimony, which was extremely impressive. She explained that she was sold 15 times from one ISIS fighter to another. She told me she was living in Germany now. She told me that the last one who bought her and raped her, of course, was a German. That information is sufficient to trigger an investigation in Germany. I'm quite sure that similar information exists about Belgians, about French, about British foreign fighters who participated in these crimes. Well, without waiting for the ICC to move, without waiting for the Iraqi government to join or not to join the Rome Statute, without waiting for the UN team to collect the evidence, you can start working on these questions now by building 10, 20 files which you can, in a coordinated way, submit to European courts. And I can assure you two things. One is the European judiciaries will be forced to conduct an investigation and to use capacity, investigative capacity, to collect evidence, which will in a further stage help you, help the UN team, help the hybrid court or the international or the mixed court if it is set up, help the Iraqi courts, help the Kurdish courts. So they will do investigations, conduct investigations, because they will be forced to do so. And two, the question of the genocide against the Yazidi people will be on the agenda in each and one of these countries. Because, of course, if you make a complaint in a coordinated way like this, and if you
I mean, if you properly communicate on it to the public opinion, every European will know that these cases are ongoing, and every European will support the fact that the European countries, the European governments have to conduct investigations into it because it's their responsibility. They allowed these Belgians, French, German, British foreign fighters to come to your country and to destroy the country and to attack your community. Good. So this is, for example, just an example of one of the things that could be done without waiting for the international community to do whatever. Okay. The victim communities can start organizing this tomorrow. That's one of the suggestions I would like to make. Thank you very much. Regarding Sudan and the crimes committed in Sudan, the second mechanism, or one of the mechanisms, is that of the International Criminal Court in The Hague is that the Security Council of the United Nations can refer a situation to the ICC, whether the country committed these crimes or is a member or is not a member. Then the ICC will start a preliminary examination and trying an investigative situation. So some people are saying Iraq is not a member. That is one of the mechanisms, but there are so many different other ways actually to get your case accepted by the ICC, like a war prisoner who has got a nationality of a state party of the ICC, but he should be in a high top level of the within the organization of ISIS. Otherwise, ICC is not going to investigate his crimes. And the ICC is only interested in maybe practically actually in 3-5 suspects. And we are dealing with a situation, we are dealing with a case where more than 20,000 suspects are now in the custody. So we need, like Dr. Yan said, actually a comprehensive approach to deal with this issue. One mechanism is not enough to solve the problem. That's why the main goal of His Excellency the Prime Minister is seeking, normally people say no reconciliation with justice, but nowadays after the genocide against Yazidi, I'm saying no proper reconciliation without proper justice. Thank you. Gelek spas. Presiari gweragram bo Dr. Powell Newman Komar. Presiari ewela Dr. Powell Chia. سؤالي للدكتور يعني ذكرت في كلمتك بأنكم تم القضاء على داعش. لا أعتقد يعني حقيقة لا أقدر أتفق يعني معك بأن هناك تم القضاء على داعش نهائيا، وهذه الجملة تتكرر أيضا في خطابات الحكومة العراقية بأنه تم القضاء على داعش. إذا كان تم القضاء على داعش فلم يتم القضاء على داعش فكريا، ربما تم القضاء على داعش عسكريا. ولكن الآن لو نلاحظ وضع شنغال وزمار وكركوك، هذه المناطق أيضا مهددة مرة ثانية بالسقوط. هذا سؤال. سؤال آخر، إذا وجد داعشي فرنسي على سبيل المثال، ما هي الخطوات التي يمكن أن تقومون بها في فرنسا؟ شكرا. Go ahead, Doctor. Regarding the first point, I fully agree with you. And of course, in 6 minutes, there is little room for being very detailed. But I think I said during my speech that they might have been defeated for the essential part, they might have been defeated on the military, in the military way. But of course, their ideology continues to exist. And we know it because these people have been traveling from Afghanistan to Bosnia, from Bosnia to Algeria. The last 35 years, this circus has been traveling around, killing people everywhere. 200,000 people in Algeria alone. People committed by people with the same kind of ideology as the ones that committed the crimes here. So, of course, the mentality will continue, and of course, these groups can pull together again and can do harm again. And that's precisely why I think they should be tried
for what they did and not just as a terrorist group. That's precisely why we should go to the bone of it, and we should really go in depth into this question and not only put on trial those who committed the crime, but also those who ideologically armed them, those who spread this hatred ideology, those who helped to finance these crimes. For example, in the Rwandan, I want to just to give that example. In the Rwandan trials, it was not only people who massacred, it was also, for example, a Belgian who had a radio who spread hate. He was also tried in the Belgian courts, and others that participated in that radio were tried in the court in Arusha. So we should also look at that point. So that's to the first thing. And to the second, regarding the second point, if you have a file in which there is a serious indication that a French foreign fighter participated in a crime, in crime of genocide or in a crime against humanity against Yazidi or other people, then of course you can file a case in France. And I think if you could, in a coordinated way, file cases, if the community could organize, community organizations could organize that in a coordinated way, files are submitted to French, Belgian, Dutch, German, British courts. If we can do that in a coordinated way and also give it the necessary publicity, it would be a tremendous, it would have a tremendous impact. Okay, thank you. خانم فرمو. با 4 سال سر به جینۆسایدا سر ئێزدیادا هاتی بۆری و چوو دەنگێ دنیای نینە و پەرلەمانی مەیە کوردستانی و یا عێراقیشک چوو دەنگێوان نینە ئەس باور دکەم ئەو حساب بکەن ئەم میێوانی نلوی وڵاتی چەنگو ئەمش خودانێت وی عردینە مەگەلک شەهیدێ داین مەگەلک دیفاع واش وی عردی کردی و ئیرۆکە ئەم بینینە بە 4 سال بۆری و هوند بێژن داعش خلاصش منطقی و ئەس بینم کانی هێشتا کیژ و ژنێت مەیە دەستێ داعشدا پاکانێنە هەکە داعش خلاص پاکانێنە ئەس داخوازیێت کە مش حکوومەتە هەرێمێ شکاک نێچیروان و شکاک مەسعود و شمام جەلال و حەموا ژن و کیژێت مە بزەڤڕینن هەکە داعش خلاص بووە مەدوێت ژن و کیژێت مە دیار بن گەلک تعدەی و زڵمی چەنگ و جواتە مەیە ئێزدیا خڕوە هەلۆشاندی بێجا ئەم نزانین نە ئێزدیێت مێل هێرت مرتەحن و نە ئێزدیێت مێل دەربەی وڵاتی بێجا ئەم نزانین مەسیرێ مە چییە يعني مصيري مي طارية رونايك منينا هون شو أملي نادا نما هكا بشتي أبا 4 سال بورين شو أمل وشو روناي ونادا يوكي بصيصكي يعني وكي تشتكي قلكي كي وكي سبانوسكي هشتا وأملك نادا ما كو أم نزانين أمد بي جينات بي وارين بي مافين بوشي هطانوكا أمد بي مافين بوشي حقي ما هشتا إزديت ما برينيت بن شادرادا البرفي روجي والبرفي باراني والبرفي بفري وأمي تحملت كين وأبا ومقابر ما جماعي أزد بينم أوشك حمو كوشكا وحيواناتي خوارن ما هطا كنجي هندي بوما تشتكي كان وخلكي ما يديشكي بندوارا أز بينم إعمارا شنقاري يعني أم داخواست كين شكي حركك يعني أملك إيمان ما بتشتكي نما باوري ما نما باوري ما بزبرينين يا خلكي ما يا حمو إزيا بچوكيت ما يتكشكوك يعني نزاي مصير شيء هزار جنكيت ما يدستي داعش دائروكا ويد بقريان بچوك هون شك برايد من بچوك إشوان هاي مصيري وان بچوكات شيء يدي شون أبنات شون يعني ملتك جباتك هلوشان ديا والدنيا خر يعني وضمير نما يا إنسانيتي أزقلك يعني أزدا خوازيت كمش دولتي ما في مروف إنك وإنساني ما في مروف إنك بهاري كاريا مرابط وأم قلك تبرين دارين وقلك سوباسياوات كم وبوهاتنا ميفانيت غريب يدهاتي نهيرا وش وقتي خوبرين وحاضر بوناوان الفيدري وقلك ممنونين استنتري روداو إيرو روج أف كونفرانسا بو مفكري وأم دا تشتد لي خودا و أفان بريندار دلمي بريندار بوان بيجين وبو خلقكي ديار كاين بو عالمي بو دنياي وبو برلماني كردستاني وبرلماني عراقي كما حسام كان امشي خلقي في ولاتنا وازقلك ممنونم ازقلك ممنونم مش مكتبه كاك نيشيرفان چنگو قالك كي جو جنيد ما يتخلاص كري براستي شك هكا نش مكتبه با
قالك إزديت ما يفقيرن الشنجار بازدان وما تشتكنا وهكا إنسان شمال أخو بازدا أزباورت كم تشتك بينما بعد شاوا كي جا خوش دستي خلقي انت داري وهكا كي جاكا از بيجم هكا الولات أوروبا با هكا دوكيش عن دحكيش شوبانا نو كدنيا خراب بو نو إذاعة وإعلام الدنيا خراب بس نقول ملتك فقيرين أزد بينم أفكاري ثاتا هاتيا سريمة إزديا يعني وم شونا ما يقركرن هاتا يعني ما ونب حساب كنب جينوسايد ونب تشتاك وأزباورت كم شنقول ملتك فقيرين بيت هون بشابكي مازن المبرينن أول دولة ما في مروبانك وشنو برلماني كردستاني وبرلماني عراقي وهالعراقي إجار وخو بدنكري شنقول أمشك مواطنين عراقيين جنسية مبرينن أم عراقيين بزانن بلا خلق بزانت أم عراقيين أزبيجم هطانوكا خلقي عراقي نزاند أم عراقينا وأزقلك شوية ممنونم وأبدأ فتا دائما أزئيروكا آخر قالك بهم خوش بوتو قصة كرت Dr. Powell, she's one of the victims of the genocide in Shengal. What do you have to tell her? As a person coming from another victimized community, that is the Tamils, we have never given up hope. My friend Hasso, who comes to the UN in Geneva, sees me 3 or more than 3 times a year at the Human Rights Council. So unless we keep networking with like-minded groups, I don't think we will reach a place where we can seek justice and get justice. So hope is extremely important. But at the same time, we need to put on our efforts. Let us not wait, as Jan was mentioning, for others to come and help us. When the genocide happened in Sri Lanka, systematically it was documented by people in the field, the victims themselves. So that has helped us a great deal in lobbying across the world. Lobbying, again, is important and has to continue along with the networking. Then next is we always target the media. Whenever we get an opportunity to address any media, we take our issue to the forefront and see to it that the issue is discussed. So there are avenues available. Last month, Jan was there as part of the Permanent People's Tribunal. Yesterday, we were discussing that. So here, there is a civil society group known as the Permanent People's Tribunal. I don't know whether you people have approached them. It may not be necessary, but then it is essential to keep the issue alive. So when this Permanent People's Tribunal was started by Bertrand Russell during the course of the Vietnam War. So the idea is to put moral pressure on countries as well as on the UN. After the war in Sri Lanka, the UN did not take up the case of Sri Lanka, but the pressure applied by the PPT worked. And it is after that they set up a 3-member commission of inquiry. So in that sense, as victims, we can only empathize with one another, network with one another, advocate each other's cause, and then, as I began, we should never give up and always continue with hope that one day or the other justice would prevail. And the Armenian case is a classic example of that, where people got justice nearly 100 years after the genocide occurred. Thank you. یک پرسیاری خیره لو برادر ورقرم دمك بتماع فرمود که من پیش حسام الدین رخیلی کلا بسوری صح حقیقتا دو پرسیارم هی پرسیار چند کی کم که کات نماود که پرسیار کم با موسا کرمانز به پیزانیاری ما بابلن کریم اسعد خان که روشکار انجمنی آسایش و سروچی اولیجنیه که به پی برای 27 تاونوی انجمنی آسایش نێودەولەتی تشکیل کرده. او سنوجر رابری لهرمی کردستان بوده چه گلوشورانی که برای سردانی کربو دسته سر بخوی معافی مرو بو من دمی بپرسم که ما و هرمی کردستان پیغمان چیله و بریاره
ئێستا هەرێمی کوردستان مووقعی چێ لەو قراراوە ئایا دەسەڵاتدارانی ئێمە کەم تەرخیمانەوە لە سەبار بووی بە تایبەتی بە پێی زانیاریەکەی مە لە مانجی ڕابردوو دەدا دووەر لە مەجلیسی قەزای عەلای عێراقی لە هۆڵندا بوون و خولی تایبەتیان بینیوە سەبارەت بەوە پرسیارش کەشمێ کاکشاو لە ئەوەلەوە من دەستم بڵ کرد حەقی خۆم بدێ ئەو پرسیارە بۆ مامۆستا کرمانز بۆ دەمێ بزانم داخوا ئێمە چی لێناوە پرسیاری دوایین بۆ بەڕێز کاک حوسێن حەسۆ من پرسیارەکەم جەنابیان وەکو کەسایەتێکی یەزیدی تاسە نەتوانیویانە خۆی یاخود لژنەی باڵا بە جینۆساید ناساندن چینە ئەو مکتەسەباتانەی ئەو دەستکەوتانەی کە بۆ کێسی جینۆسایدی یەزیدەکان کراون وەکو هاوڵاتیێکی کورد وەکو کەسێک کە تەفاعل لەگەڵ کێسی یەزیدەکان چین ئەو شتانێک کە کراون تا ئێستا بەدەست هاتوون چونکە بەڕای من ینی حقیقەتەن خەڵکانیش وەکو ئەمانە کە لە کۆنفرانسی ئەو شێوە بەشدارە بن پێم وایە چی دیکە نەکرێنە کە ڕستەیەک کۆنفرانسەکانی پێجوان بکرێ يعني بتايبت ئەوەی کە زۆر پێ متەئەسیر بووم لە پانێڵی یەکەم ئەو شخصە کاتی تێرانێشتێکی لە دڵدا هەست دەکات یۆ بەتاڵی بکە ئەو مافە بەسیتەشی پێ نەدراکە کە بە پێی ویستی خۆی چونکە بەتایبەت حاڵەتی نەفسی ئیزاحیە دەبی زۆر مراعات بکرێ ئەو کەسە کە مقابلەی دەکات دەبی تۆ بڕاعاتی حاڵەتان بکەنێک تەنها جوانکردنی کۆنفرانسەکان زۆر سپاس دەمەوێ یعنی یەکجار بە کورتی هیچ کات نەماوت کە زۆر بەپەلە طبعاً ئێمە لە ماوەی ڕابردوو دوو جار چانسمان هەبوو لەگەڵ بەڕێزکەری محمەد خان کۆبینەوە وەکو دەستەی مافی مرۆڤ هەروە وەکو لژنەی باڵا لەسەر کۆمەڵی خەڵ ئیتفاقمان کردووە بەڵام لەسەر داواکاری ئەوان وتیان نابێت جارێ بڵاوی کەنەوە جارێ بۆ پرس بۆ ئەلام نییە بۆیە لەسەر کۆمەڵی خەڵ ئیتفاقمان کردەوە خاڵ یەکەم خاڵی دووەمیش ئەوەی کە جەنابی باسی کرد ئەو متۆمەرانەی دەکرێت ئەوەش بەڵگەی شتێکە کە بەڕاستی عێراق بە هیچ شێوەیەک ناهێڵی هەرێمی کوردستان بەشداری بکە ئەنجومەنی باڵای دادوەری بەغدا یاخود هەموو ئەو جیهاتانە ئەو کۆنفرانسە نێودەوڵەتیانەی کە هەن خۆیان بەشداری دەکەن ئەوەی کە لێرەش بەشداری کردبوو بە علاقاتی شخصی بوو ئەوەی کە ئەمە پەیوەندی بە ڕسمیمان کرد بە قونسڵخانەی هۆڵندا وتی پارتێکی سیاسی هۆڵندی ئەوەی ڕخستووە دوو بەڕێز بەشداری کرد و بەڵام بە علاقاتی شخصی بوو بۆیە لەسەر ئاستی ڕسمی نە لە ژنەی باڵا و نە لە حکوومەت لە ڕێگای نوێنەراتی حکوومەت بەغدا ئاگدار نەکرا بەڕێز حوسێن حەسۆن بە کوردی یان بە ئینگلیزی کوردی و بە کوردی لێ کرد بەڕاستی جینۆساید تاوانێکی زۆر گەورەیە و زۆر بەرفرایە هەتا ئێستا ئێمە 4000 مەحتەر تەحقیقمان دروست کردووە تەنها بەڕاستی تەسجیلی ئیفادەی شاهد حالە و قوربانیەکانن بەڵام پرۆژەی کۆمکردنی بەڵگا بۆ تاوانی جینۆساید ئەبێ لە ئەم تشتە بەتەنیا بەرفراتر بێ عملية جمع الأدلة زور عملية شي قورية وبرفرية وبراسي هتا استا لجنة ليكولين لدهوك تنها إفادات تسجيل دكا بلام إما أبي بزانة بن داعش لشوي هاتوا كي أرمتي داوا إيشي لسر إيش كرني لسر بلغا وكوم كرني أدلة أبي لبروي برياري جنابي كاغني شرواني إما بجينوسايد ناساندن يعني أبي عالميا بيت الناس كردن أبي إما إيشي ما لسر آسينا ودولتي بي بودو دور رنگي كوم كرني أدلة أبي لسر آسينا ودولتي بي حتى اعتراف قاضي دولي ببروجي كوم كرني أدلة بيت يعني من لا دادگاي لهاي إيشون كردوا حاكم من بيني وبچاوي خو حاكم قوتوا أما دليلي إدانة بلام ناتوانم بكار بينم لبر أبي تو بشويكي أم دليل كوم كردوا شويكي نایاساییە ئەمە ناتوانم بەکار بێنم ئەم دلیلە ئێمە دیارە ینی بەداخەوە هەتا ئێستا زۆر جینۆساید لە ئەم جوغرافیا هاتیە بەسەری ئەم جوغرافیا بەڵام هەتا ئێستا کاری لەسەر ئاسی نادەوڵەتی ئەبێ ئێمە محاضەرەمان بە خەڵک دابا جینۆساید چییە و کارکردنی لەسەر پرۆژەی جینۆساید ئەبێش بە چی ڕەنگی بێ و ئەوانە بێت لەبەرەوەیژی بەڕاستی پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەم کاتدا خەریک بێ بۆ دروستکردنێکی تیمێکی ناودەوڵەتی بتوانێت بێ یارمەتی ئێمە بدا بۆ پرۆژەی کۆمکردنەوەی ئەدەلە لەسەر ئاسی نادەوڵەتی بێ هەتا ئەترافی دۆلی پێدەکردن ئانژی لە ئالیەتی دۆلیژی بگەڕێ چۆن ئەترافەکە پێدەکردن حاکمی عراقی و محکمەی عراقی ناتوانێت اعتراف بە جینۆساید بکە لەبەرەوەی نەسەکی مەکتوب نینە لە قانون عقوبات العراقیدا سەبارەت بە جەرایمی دووەلی gelek spas ama kotai konferansakaya the foreign guests I hope you have some good days in Kurdistan spas bo hamutan spas bo yavaş kelere bun